Holmes, for heaven's sake, whatever's going on? Oh, hello, Watson. You're early. Did you kill all of your patients? What? Holmes, where have all these wretched bees come from? I increased the temperature of the room so as to prevent them from hibernating. I needed to take a sample of honey. But it worked, Watson. We will have honey all year round. Ridiculous and dangerous. They're domestic bees, Apis mellifera, such industrious workers. Anyway, Watson, I am sorry, but I must leave you. I'm in rather a hurry. You have a new case? Yes, but nothing as thrilling as this experiment. A theft of plants at the Royal Botanic Gardens in Kew. I'm helping a minister who's an old friend of mine. You can join me if you like. Well, I'll admit that I'd far rather accompany you than remain alone here with these workers of yours. Besides, you'll need a helping hand with the flowers you're intending to bring back. Watson, however did you guess? For the great Sherlock Holmes to bother with the theft of plants. Come on, admit that you're planning to spoil your little bees with some rare pollens. Since when did I become so transparent? Let us go. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Fall bei Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Ja, der letzte Fall, den haben wir erfolgreich abgeschlossen. Hier nochmal... Nein, Quatsch. Hier nicht, sondern irgendwo... Wie komme ich denn hier weiter? Naja, auf jeden Fall haben wir hier die Silbergabel, die wir letztes Mal ja, von dem Fall bekommen haben. Und jetzt müssen wir erstmal nach Kew Gardens, um uns da die gestohlenen Pflanzen anzuschauen. Der Fall heißt hier diesmal das Drama von Kew Gardens. Wir sind sehr gespannt, was da noch auf uns zukommt. Aber jetzt fahren wir erstmal mit der Kutsche nach Kew Gardens. Und dann, ja, gucken wir uns doch mal den Fall an. Normalerweise sollte es ja eigentlich dann ein Fall werden, der ein bisschen mysteriöser wird, wenn es mit Sherlock Holmes damit in Verbindung gebracht wird. Aber wie wir gerade schon im Vorspann gesehen haben, möchte er wahrscheinlich einfach nur diesen Fall nehmen, um seine Bienen mal mit etwas Pflanzenpollen zu füttern. Wer tut es nicht? Wer hält nicht einen Bienenschwarm bei sich zu Hause? So, lange Kutschfahrt heute. So, fortfahren. Well, Holmes, here we are at the Royal Botanic Gardens. There's no doubt that this place is beautiful. But are you really intent on investigating the theft of the plants? Yes, of course. Ja, wenn es dabei bleibt, wird das natürlich ein höchst interessanter Fall. Naja, wir gucken uns das Ganze mal an. Don't touch anything else, is that clear? Just go and get a bucket of fertilizer. And without turning it over this time. Good day to you, gentlemen. How may I help you? If you are here for a visit, please do come back on Sunday. I am afraid that it cannot wait. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. We are investigating the theft of plants that took place here 5 days ago. A remarkable collection, I believe. So you're the one in charge, eh? A small favour for a friend. Now, to whom do I have the pleasure of speaking? I am Martin Hamish. I am the Deputy Director of Kew Gardens. And that fellow yonder is Albert. He works here. I am delighted to meet you. What can you tell us about the plants? They were rare and exceptional plants. We presented them at our last exhibition. We haven't removed the stand yet. It is still in the large glass house. We only learned of their disappearance the evening after the exhibition, and nobody saw anything. No doors were forced? No, but I would imagine that for a thief it would be fairly easy to gain entry, for there are no guards here. Well, if you don't mind, we will take a look. Now, you say that it is in the large glass house. Yes, the one just behind me. Just a second, since Albert has nothing else to do. Albert!
Show these gentlemen where the exhibition was held. How many people work here? Only myself. But occasionally 2 students, Albert, whom you have met, and Miss White. Ah ja, okay. Dann geht's jetzt weiter. Hoffentlich. Here it is. Nein. This is the place where the stolen plants were exhibited. Thank you. Is there something the matter? Yes, there is. All right, the plants were valuable and rare, but it seems to me that the tragedy that took place here only 2 days ago has been entirely forgotten already. What tragedy are you referring to? The director of Kew Gardens, Mr. Montague Dunn, he died here just 2 days ago. We're very sorry. We were not aware. The 2 of you were good friends? He was my father. Oh dear. Our condolences. We should not be troubling you. Please do excuse us for the intrusion. You say that he died here, in the large glass house. Holmes? Yes, just here, near the door to the Colonial Collection. He suffered a heart attack. Just like that. So suddenly. It was terrible. Excuse me, gentlemen, but I cannot remain here. If you need me, I'll be in the reserve. That's the room next to the front of the large greenhouse. Of course, we understand. Nicht, dass der Vater von dem durch Pflanzen einen Herzinfarkt gekriegt hat. Vielleicht sogar durch diese seltenen Pflanzen, die dann gestohlen worden sind, um den Verdacht, also beziehungsweise um das nicht so auffällig zu machen. Aber wir schauen uns erstmal hier um, ne? The plants were here. All of them was stolen. Here is a list of the stolen plants. Okay. Schauen wir uns doch mal hier ein bisschen weiter um. Vielleicht finden wir noch irgendwas. Was von Interesse ist. According to Albert, this is where his father, Montague Dunn, was found dead. Okay, dann schauen wir uns das doch mal an. The traces are thinner in some places. These boot marks are fresh. It appears as though someone was dragging their feet. The footprints reveal that someone staggered here. The door was smashed at shoulder height. This door handle is new. It was recently changed. Ah ja. Das sind doch schon mal ein paar Hinweise, die deuten doch auf ein gewaltsames Eindringen ein. The esconson was breached near the handle. The door was forced from the inside of the Colonial Collection room. The handle was changed afterwards. I think we need to inspect the Colonial Collection room. Ja, hier sind erstmal noch Scherben. Soil. It should have come from a flower pot. The soil on the side of this flower shelf is the same as that on the ground. Fragments of a flower pot. It fell down here. Haben wir sonst noch was hier? Oder das ist ein zerbrochener Topf? This pot was broken fairly recently. A flower pot recently fell down from these shelves and was misplaced. Okay, da ist noch Blood. This sign is broken. Something heavy was dropped upon it. Someone fell violently against this sign, and they were injured in the clash. Most likely a head wound. All the clues around here are quite suspicious. I need my imagination to make sense of it all. Ja, das muss ich ihm recht geben. Das wirkt alles hier ja ein bisschen komisch auf jeden Fall. Okay, also das hier. Hä, bist du doof? Nein. Okay, Tür aufbrechen ist 1. Topf umschmeißen ist 2. Beckenrand stützen ist 3. Das könnt ihr ansehen. 25. 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
Da hauen wir ihn runter und da fallen wir um. Ja, so müsste es abgelaufen sein. This reconstruction reveals a disturbing fact. Montague Dunn damaged the door of the Colonial Collection Room. He was in a panic, or the door was locked. Was it an accident, or a murder then, I wonder? I think we need to inspect the Colonial Collection Room. Okay, dann tun wir das doch. Das müsste dann ja... Very strange. Half of the Colonial Collection is absent. Oh, ja. Okay, was haben wir denn hier? Pflanzen. These plants come from all the territories of the British Empire. Ah ja, British India. Was haben wir da? Kalkutta, Malakka, Singapur. Was haben wir da? British Honduras. Australia. Aha. Aber da fehlt was. These windows were perfectly cleaned. Alles noch so ein bisschen fragwürdig hier, ne? Schauen wir uns doch mal an hier. A fragment of marble, most likely chipped from a statue or sculpture. This broken fragment was the result of a heavy blow. Okay. Wir schauen uns weiter um. Hier sind Putzmittel. The smell is strong. It is a detergent. Part of this greenhouse was emptied and thoroughly cleaned. Okay, also wollte jemand nicht, This is one of the outlets of the ventilation system. dass hier jemand was findet. Da kombinieren wir doch jetzt erstmal. Zack, zack. Und daraus führen sie eine Autopsie am Montague Dunns Leiche durch. Sein Tod ist verdächtig. Warum schießt er die Tür des Kolonialhauses gewaltsam auf? Warum wurde das Kolonialhaus zum Teil geräumt und gereinigt? War es eine Falle oder ein tragischer Unfall? Ja, das müssen wir auf jeden Fall tun. Vielleicht bringen wir damit ein bisschen Licht. According to Dunkel. this, they have light and moisture control in some parts of the building. Okay. Ich glaube, sonst gibt es hier aber auch... Let's go to Scotland Yard. Okay, das wollte ich auch gerade vorschlagen. Dann fahren wir jetzt zu Scotland Yard und schauen uns da mal um und gucken, ob wir die Autopsie durchführen können. Dass wir da vielleicht was finden über die... Ja, oder an der Leiche direkt, dass wir... dass uns Hinweise gibt oder Aufschluss gibt, was hier passiert sein könnte. Wir werden sehen. Wir klicken auf Fortfahren und dann schauen wir doch mal. I asked Inspector Lestrade to take Montague Dunn's body to Scotland Yard. It's ready for autopsy then. Okay. Sie ist bereit für die Autopsie. Dann gehen wir mal in den Schnibbelraum. Der war, glaube ich, hier. Ja, genau. Der ist hier. Dann legen wir mal los. First of all, let us carry out an external examination. There are no suspicious marks upon the chest. Let us finish our external examination, so that we can proceed with the autopsy. Okay, rechter Arm. No redness, stings or bruises. Nothing suspicious here. Der hat einen ganz schön dicken Daumen. Okay, irgendwo an der Schulter. Gesicht. There is an injury to the skull, most probably caused by the fall in the water lily greenhouse. The vessels and the pupil of the eye appear quite normal. The air from the lungs carries a faint floral aroma. Okay, da kann ich jetzt nicht so Now, viel mit anfangen. let us examine the internal organs. Okay, jetzt machen wir die Autopsie. Na, herzlichen Glückwunsch. Schön im Anzug. So wie ich das gehört. Ach, geil. Ja, hier ist die Lunge. Die nehmen wir einfach mal raus und schauen uns das doch mal an The direkt. lungs are congested and edematous. Aber ich meine, er braucht sie ja auch nicht mehr, ne?
Oh, was ist das? The tissue on the inferior lobe of the right lung is damaged, most probably caused by toxins from an unknown plant. Oh, erinnert euch an meine Worte, was ich vorhin gesagt habe. The heart's blood vessels show no pathological signs. Die Frage ist nur, wer und wieso? The heart tissue shows no visible pathological signs. Okay, das Herz ist sauber. Und gucken wir uns mal die Leber an. The liver is enlarged. It would seem that he was suffering from an alcohol addiction. Ja gut, ist, The liver tissue is brown. There are no visible pathological signs. okay, die Leber. Und was sagt denn der Magen? The stomach tissues show no visible pathological signs. Ist ja alles sehr unauffällig hier. There is a small amount of content. It appears that he breakfasted lightly, only a short while before his death. Okay. My suspicions have been substantiated. Montague Dunn, the director of Kew Gardens, died from poisoning. Plant poisoning, to be more exact. You mean Yes, it is murder. we should inform Lestrade? Yes, but do remember, Watson, that I discovered the murder. The challenge is mine. The challenge, Holmes? We need to locate that deadly plant. Such a perfect murder appeals to me. Murder of any kind appeals to you. Is that all we need to do? No, we also have the people working at Kew Gardens. Martin Hamish and the son of the victim, Albert Dunn. Was ist denn mit der And also Frau? Miss White, Ah, of genau. whom we spoke with Mr. Hamish. Should we bring them all here for interrogation? No, a few innocuous questions at Kew will suffice, as well as a discreet delve into their personal affairs. Yes, Watson, it is time now to open the doors. Even those in the staff building? I suppose that is necessary. We should also be concerned with the victim himself. After all, we don't know very much about Montague Dunn. You're enjoying this already, aren't you? More than a little. Oh Mann. Okay, dann schauen wir uns das nochmal an. Was haben wir hier noch? Vergiftung und er war eingesperrt. Das macht Sinn. Das heißt, er wollte... beziehungsweise er war halt da in diesem Kolonialhaus, wo wir vorhin waren, was so halb leergeräumt war, war er eingesperrt und hat da dann Gift eingeatmet. Wir haben ja auch vorhin so eine Klappe gefunden. Da konnten wir jetzt gerade noch nicht viel mitmachen. Aber ich denke mal, da wird noch da wird noch was passieren. Das heißt, wir werden jetzt erstmal zurückfahren und uns ein bisschen mit den Leuten da unterhalten. Und dann ja, werden wir mal schauen, was wir so herausfinden können. In den Kew Gardens. Wenn es zu Ende geladen hat. Dann werden wir das rausfinden. So, lange Fahrt bis da runter. Mann, Mann, Mann. So. Dann unterhalten wir uns doch mal direkt hier mit Mr. Hamish. Wenn er das ist. Jawohl, Mr. Hamish. Den befragen wir noch. Und dann schauen wir mal, was wir da für Informationen rausbekommen. Erstmal hier. Lucky. Okay, billige Brille. Ja, gut. Ist ja zunächst erstmal kein Verbrechen. Dreckigen Kragen. Gut. Der Mann arbeitet ja hier auch. Was haben wir hier noch? Das ist komplett ein bisschen dreckig. Hände eines Gärtners. Das war der Gärtner. Nur welcher Gärtner? Okay, dann fragen wir nochmal nach dem leergeräumten Kolonialhaus. Mr. Hamish, can you explain to us what happened to the colonial collection? It seems somewhat depleted. But, most likely maintenance work, tidying up. You're not sure, then? But you're the deputy director. Well, I am busy.
I cannot be everywhere at once. Da ist natürlich, recht, aber die Frage ist mal nach tödlichen Pflanzen. Tell me, Mr. Hamish, do you grow the more deadly variety of plant here? You mean insectivorous? Yes, but nothing larger than that. Okay. Albert told us about the tragic death of Mr. Dunn, the late director of Kew Gardens. Tragic indeed. His heart attack was quite unexpected. Tja, es gab nur keinen Herzinfarkt. As deputy director, how was your relationship with Montague Dunn? To be honest with you, Mr. Holmes, it could have been better. You see, every Tuesday he would carry out his inspection of the gardens, but it was solely to make an impression. Great pretense that he cared at all. He would give out absurd orders, ignoring anyone else's opinion. He would then disappear for the rest of the week. He was what some might call a man of action. I'd say rather he was overzealous and chaotic. So after all, it was no wonder, perhaps, that he ended up like that, if you take into consideration his kind of lifestyle. Okay, dann fragen wir nochmal nach dem Lebensstil. You mentioned that Mr. Dunn led a particular lifestyle. Well, it's no secret that he enjoyed, celebrating, shall we say? He was a member of the London Smart Set. He was famous for it. That And he had an eye for the ladies, to put it mildly, Mr. Holmes. thank you, ja. Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Ja, damit... Oh, das war beide im Bild. Ja, damit beenden wir auch die Folge für heute. Ja, wir haben den neuen Fall angefangen und ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr geworden als ein reiner Pflanzendieb oder Pflanzendiebstahl. Ja, wir werden schauen. Wir werden uns in den nächsten Folgen auf jeden Fall mit den anderen Beteiligten oder mit den anderen Angestellten hier unterhalten und mal schauen, was die noch zu sagen haben. Aber bis dahin wünsche ich erst nochmal einen schönen Tag, Abend oder was auch immer. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Bis dahin, auf Wiedersehen.